Hello everybody, hello guys, how are you all doing? All good? আচ্ছা একটা ছোট্ট করে আমি জাস্ট একটা কথা বলি how I met this guy just today. আমাদের actually ফেসবুকে maximum communication হয়েছে regarding this and an event. Oh, we met? Okay, so maybe that was a long time ago, but আমার মাথায় এটাই আছে যে আমি আজকে ওনার সাথে মিট করব because we've been talking about this event এর আগে একটা রেডিও প্রোগ্রামের বিষয়ে কথা হয়েছিল but that didn't work out. But long story short, when this guy first messaged me, I saw his name on Facebook. So the first thing that came in my mind is don't go pakarna mushkil hi nahi. Thank you very much. Yeah. আজকে আপনাকে এটা বলে দিলাম আর কি এই জিনিসটা আমার মাথায় কিন্তু ছিল এতদিন ধরে আমি আপনাকে বলিনি আজকে বলবো দেখি আর রিগার্ডিং talking on inspiration and inspiring you guys all day আমি একটু অ্যাপোলোজাইজ করে নিতে চাই বিকজ as Don ভাই said that আজকে আমার একটা লাইভ শো আছে দ্যাটস ওয়াই আমাদের অনেক টাইমিং চেঞ্জ করতে হয়েছে এই জন্য এই যে টাইমটাতে আমি আসলে আজকে এখানে আসছি unfortunately it's a time when my brain is half asleep because I have a fantastic habit of going to sleep at like 6 a.m. and like you know sleeping all day and waking up around 2-3 which is I think এই একটা habit যদি আপনারা করে নিতে পারেন আর কিছু লাগবে না go to sleep at 6 a.m. and wake up at 3 that's it your life is set trust me I'm just kidding never do that. It's probably one of the worst things you can do, but hey, I still can't come out of it. I don't know why, but I'm still stuck with that habit, and that's why hey, whoever gave me the cappuccino here, thank you so much. Ekটু মনে হচ্ছে যে হালকা একটু ব্রেনটা একটু খুলছে আর আমি একদমই like I cannot tell you things in a ওয়ে যে আমি গুছিয়ে কথা বলা যেটাকে বলে যে আমি একটা আজকে কোনো একটা বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে যে একটা কথা বলবো বা একটা সুন্দর একটা ওয়েতে বলবো এই জিনিসগুলো আসলে আমি খুব একটা ভালো পারি না আই জাস্ট লাইক টু সে থিংস দ্যাট আই ফিল একদম যে অবস্থায় আছি এই মুহূর্তে আমার মাইন্ডে যে জিনিসটা চলছে আমি আপনাদের সাথে সেটাই সেইভাবে শেয়ার করব so which is why my brain being half dead is not such a good combination right now but কোথা থেকে শুরু করব এটাই বুঝতেছি না আসলে গান দিয়ে শুরু করব এটা হলে তো সবচেয়ে ইজি হয়ে যেত ভাই আমার জন্য কিছুই বলা লাগতো না আমি একটা কিবোর্ড নিয়ে চলে আসতাম একটা কিবোর্ড নিয়ে চলে এসে স্টার্ট করে দিলাম but since I cannot do that, I have to say a few things here. I was listening to the speech just right before me, and সেখান থেকে আমি কয়েকটা জিনিস I could relate to very well. সেটা হচ্ছে যে you have to have passion, you have to have the drive, you have to have the dream, everything. All these things you have to have. This goes without saying, এটা বলার কিছু নাই but from my experience আসলে তার আগে একটা জিনিস বলে নিই আমি মিউজিশিয়ান আমি কিন্তু গান নিজেকে গায়ক পরে মনে করি আগে আমি নিজেকে একজন মিউজিক কম্পোজার মনে করি আমি আজ পর্যন্ত যা যা গান গেয়েছি সব কিন্তু আমার সুর ও সঙ্গীতে সো ওই সেন্সে আমি নিজেকে আগে একজন মিউজিক কম্পোজার মনে করি এবং বিইং আ মিউজিক কম্পোজার I am much more emotionally driven than like my feelings, my moods, they drive me a lot. More than theories and life eta korle eta hobe. Like my dad, he loves me so much. Believe me, because the way he asks me to live my life, I just do the opposite. So, I mean, eta ashole kichu korar nai because every time he gets sometimes he gets so frustrated that তুমি কেন এই জিনিস এই ভুলগুলা বারবার করো তুমি কেন এই কাজগুলা বারবার করো তখন আমি বলি যে আসলে it is that
that thing that I have inside me, I cannot explain to you. I cannot explain to, in fact, anybody who is not born with that same mind, I would say. Because I think this is something that you are born with. আমি এটা ফিল করি because আমি কখনো কোথাও মিউজিক শিখিনি. When I was 5-6 years old, automatically I started playing tunes in the keyboard and আমার আব্বার ব্যান্ড ছিল ওই সময় মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস যা দেখতাম ওখান থেকে I started playing automatically. So what would you say to that? মানে আমার কথা হচ্ছে if I ask you যে আমি যে যদি জিনিসটা না শিখে হঠাৎ করে নিজে নিজে মাইন্ডের মধ্যে নোটসগুলোকে রেখে আমি যদি ওগুলি বাজানো শুরু করি, it means that I'm born with an ability to do something. So that ওই যে জিনিসটা নিয়ে I was born, only I can understand what kind of kick it gives me. And ওইটার একটা আলাদা কি বলে, it has a different search. The thing that I have in my mind that, for example, A.R. Rahman is one of the most favorite composer of mine. A.R. Rahman একবার একটা ইন্টারভিউতে বলেছিল, I saw that interview on TV. তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে being a music composer, what do you feel like? His answer was, I feel like a beggar sitting on the streets with his thala, waiting for somebody to drop a coin there. So, I know you guys cannot relate to this until or unless you have that thing of creative, like being a musician or a creative person. Why I could relate to that instantly, even যে ইন্টারভিউ নিচ্ছিল এআর রহমানের, সেও এই কথাটা শুনে একদম পুরো অবাক হয়ে গেছিল. And A.R. Rahman's explanation যেটা ছিল, which I could relate to, it is like when we make a song, listen to this carefully, when we make a song, আমরা কি করি, আপনারা যে গানগুলো শোনেন সেটার মধ্যে একটা সুর থাকে, কথা আমরা যে লিরিক্স যেটা, of course it's language, right? Language is man-made. Language is man-made. That is the reason why যে বাংলা ভাষা বোঝে সে বাংলা গান শুনলে সাথে সাথে কানেক্ট করতে পারবে, কিন্তু সে কোনো চাইনিজ গান শুনলে কিন্তু সে কানেক্ট করতে পারবে না. ইট ইজ ভেরি নর্মাল বিকজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ ম্যান মেড থিং উইচ ইজ আন্ডারস্টুড বাই পিপল হু স্পিক দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ. না, ক্লাসিক্যাল ফেস্ট বাংলাদেশে হয়, আপনারা তো জানেন, রাইট? ক্লাসিক্যাল মিউজিক ফেস্ট, বেঙ্গল ক্লাসিক্যাল মিউজিক ফেস্ট. So সেখানে যখন যে আপনি দেখবেন যে হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া বা legends like, say, if Ravi Shankar was to come here when he was alive, people like that, তারা যখন তাদের ইনস্ট্রুমেন্টস বাজায়, ওইখানে কি কারো ভাষা বোঝার দরকার আছে? আপনি ওইখানে দেখবেন যে একই সাথে multicultural people, multi-language people could be sitting all together and enjoying the same show. That is because that tune, it doesn't have any language. So যখনই আমরা কোনো গানে সুর করি, there's two ways. একটা হচ্ছে আগে হয়তো একটা লালা 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 করে একটা সুর করে ফেলি, তার উপরে কেউ ওটার কথা বসায়, আর নাহলে একটা কথা থাকে, কথার উপর আমরা সুর বসাই. ইন আইদার ওয়েজ সেই সুরটা যেটা আমি করি বা সেই পিস অফ মিউজিক, সেটা হতে পারে একটা পিয়ানোর ধুন, একটা বাঁশির সুর, whatever. That has to come to you. Trust me, when I say this, it's not a joke. It has to come to you. Now, where it comes from, of course, it comes from space. We know that. Now, we choose to call it the divine source, which we haven't seen, but we can feel. Just like scientists know that they can prove probably God, but they probably believe that there is God. So just like that, we musicians, I think we feel like that it comes from a certain source that we know as God, and then it comes through you, and then through you it is, being it comes and you sing it or you record it, and then millions of people are hearing it. Now,
দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং পার্ট ইজ আমি যদি কালকে রাত্রে ধরেন একটা সুন্দর গান কমপ্লিট করে থাকি, a nice satisfactory tune I make, I record it, it's a nice song. Trust me when I say that I have no clue যে next গানটা কি হবে, এবং this is absolutely the truth. এটা এই জন্যই বললাম যে তখনই আমি এআর রহমানের এই কথাটার সাথে রিলেট করতে পারলাম যে until and unless it comes to you, you do not have any way whatsoever to create it. You cannot dictate it. This is creativity. Now I want to come back to that point where I said that that you need drive, you need passion, you need all these things. Fine, you have everything. Consider you have all those things. But আমি আমার এক্সাম্পল থেকে যদি বলি, which I believe কম বেশি সবার কেসেই প্রযোজ্য হবে, even though my line is creativity and someone else's could be completely academic or something else. But I think there's a common connection in all of these. সেটা হচ্ছে you have to have the support of your friends and family and your close ones. Close ones could be your close friends, it could be your girlfriend, it could be your wife, it could be your mom, it could be your dad, it could be your uncle and aunt, whoever is close to you has to be supportive about it. Otherwise, nothing. Doesn't matter if you have the passion of, what can I say? If you're যতই আপনি আপনার মধ্যে যদি পৃথিবীর সমস্ত প্যাশনও থাকে, তারপরও I believe it is very, very hard to overcome if your own people are not supportive about what you're doing. Because আমরা কিন্তু as a nation, as a জাতি, very emotional. That is why আপনি দেখবেন আমি কিন্তু আমার এই ক্যারিয়ারে so far অনেক জিঙ্গলস করেছি, like I've given lots of music to lots of different brands and for their products and everything. And one of the most common things that I have faced as a requirement from the client's end is the music has to have emotion. The ad has to be full of emotions. So why is that? It is because আমরা জাতি হিসাবে প্রচুর ইমোশনাল। তো এখন আমার নিজের মা আমাকে একদিন বলতেছে যে আর কি মিউজিশিয়ান নাই, 6টা পর্যন্ত কি সবার কাজ করতে হয়? এখন আমার কথা হচ্ছে এই কোশ্চেনের অ্যান্সার তো আমার কাছে নাই। এখন আমারটা শুধু আমি বুঝি যে কেন আমাকে এই কষ্ট করে সারা রাত এইভাবে জাগতে হচ্ছে বা কিসের জন্য আমি এটা করতেছি, বিকজ অফ প্যাশন, রাইট? বাট that passion is telling me that keep working. Otherwise, if you don't find the tune that you're looking for, you'll probably not even be able to sleep even, because ওটা আমাকে bother করতে থাকবে যতক্ষণ এটা আমার ভিতর থেকে না বের হয়। Now, next day, if your own family is saying something like that to you, it's totally not going to help at all. So just like that, I feel, doesn't matter how passionate you are, doesn't matter how much of a driving force you have. You cannot be Buddha, right? You cannot go and, unless you choose that, that's fine. You can go meditate under a tree, that's absolutely fine. Then you're free from everything. Then you rise above all anyway. But if you are to stay within the limits and boundaries of the world and our close ones and yet succeed, then you will have to find somehow to balance between your passion and also your keeping your close ones satisfied. I don't know how you're going to do that. That I don't know. But you will have to. Everybody has to find their own ways, because, and I think not just that. I think কোনো ফ্যামিলি যদি দেখে যে তাদের ছেলে বা মেয়ের মধ্যে কোনো একটা সার্টেন বিষয়ে একদম rise and shine করার ability আছে, I think they should be supported without any questions. And supported meaning এই না যে হ্যাঁ তোমার এটা লাগবে, তোমার টিউশন ফিজ আমি দিয়ে দিচ্ছি,
তোমার কখন কি লাগবে বলো আমি দিচ্ছি। Support doesn't mean just that. Support means when you are doing something and you want to talk about it. Doesn't matter if it's your personal problem, if it's something that is bothering you, but you think that এটা আমি আমার আব্বা আম্মার সাথে বা ভাই বোনের সাথে বা আমার ওয়াইফ বা গার্লফ্রেন্ডের সাথে আমি শেয়ার করতে পারবো না, then you're done. Because I feel that then if ওইটা যদি ভিতরে আপনি পুষে রাখেন তাহলে কিন্তু আপনার প্যাশন কোনো কাজে আসবে না, ওই প্যাশন তখন জিরো। সো আমাদের মধ্যে একটা প্রবলেম খুব দেখা যায়, সেটা হচ্ছে আমরা উই আর ভেরি বদার্ড অ্যাবাউট লোকে কি বলবে, লোকে কি বলবে এই ব্যাপারটা আমাদের মধ্যে খুব বেশি কাজ করে, which is fine, but first rise above that লোকে কি বলবে, এই যে হ্যাশট্যাগটা, এটার থেকে আগে রাইজ করলে আপনি দেখবেন যে আপনি অটোমেটিকলি বাকি সব কিছুর থেকে অনেক তাড়াতাড়ি রাইজ করে দেবেন। And I feel that having said that, you cannot have arrogance or things like আচ্ছা লোকে কি বলবে আমি কিছুই কেয়ার করলাম না, আমি একদম পুরো। There's a few little things that you just have to follow. Just be honest to yourself. Know that whatever you're doing, যাই করেন না কেন আপনি, it should have decency, it should have honesty from your end. Now, if you think you are honest and you've done a certain thing, but লোকে কিছু বলতেছে, don't care about that. That doesn't matter. As long as you are clear to your own conscience, you are certain, you're destined, and it's certain that you will rise. So initially, ওই লোকে কি বলে এই ব্যাপারগুলোকে আপনারা নিজেদেরকে এফেক্ট করতে দেবেন না। এবং এই লোকে কি বলে ব্যাপারটা কিন্তু আপনার সবচেয়ে ক্লোজ মানুষের থেকেই কিন্তু আসতে পারে, এটাও মাথায় রাখতে হবে। ইট কুড বি ইয়োর মাম, ইট কুড বি ইয়োর ড্যাড ইভেন। সো this is the thing that you have to fight, and at the same time I would also wish that all our close ones would understand this, and we can all have that kind of a harmonious and very very nice, mutually respectful and understanding situation, যেখানে আমরা আসলে সবাই মিলে এই মানে যে কোনো কিছু যে কোনোভাবে ডিসকাস করার মতো মেন্টালিটি আমরা রাখতে পারি। বিকজ আমাদের একটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা কিন্তু একটা সার্টেন ওয়েতে এখনও আমি ফিল করি যে দের ইজ এ সার্টেন ডিস্টেন্স বিটুইন প্যারেন্টস অ্যান্ড চিলড্রেন, যে না এই সার্টেন টপিক নিয়ে আমি আমার মা বাবার সাথে কথা বলতে পারবো না, বা এটা শুধু আমি আমার ফ্রেন্ডসদের সাথেই বলতে পারবো। বাট বিলিভ মি, আই হ্যাভ আ সান, সো আই নো দ্যাট ইউ ক্যান নট, nobody can be a better friend to you than your parents. Just like children, parents need to understand that too. That's what I feel. Because আমি এটা এখন এই জন্যই বলতেছি, because I'm a parent, so no parent can tell me that no, you cannot say that because you're not a parent. So I know that. So এক হাতে তালি বাজে না কখনোই. So it has to be that. And this is what I have realized so far in my personal life, that মানে পার্সোনাল লাইফ নিয়ে বলতে গেলে তো আসলে সারাদিন পার হয়ে যাবে। সো আমি ওই এক্সপিরিয়েন্সেস আর ওইসব জিনিসের মধ্যে যাবো না। আমি জাস্ট এমন একটা বেসিক পয়েন্ট নিয়েই বলতে চাচ্ছি যেই জিনিসটা আসলে পুরোটারই অনেকটা ভাগ কভার করবে। বিকজ টুডে we are talking about rising above everything, and for that you need to be free. You need to be free. Your mind needs to be free from not just you could be highly qualified. You could be highly qualified. You may have the highest GPA, or you may be the class topper. But if you're emotionally not free, you cannot do nothing. Trust me just trust me when I say that. Especially if you have the DNA of a Bengali man or a woman. So I think a simple জিনিসগুলো যদি আমরা একটু ভাবি deeply, both children, parents, girlfriends, boyfriends, husbands, wives, we need to be very open and clear about ourselves with all our close ones. We are always living with the fear of being judged. যে আমি এখন যদি আমার এই বিষয়টা আমি যদি প্রকাশ করি আমার গার্লফ্রেন্ডের সামনে, তাহলে সে আমাকে কি মনে করবে, এরকম সেম থিং goes the same message applies for the girl too. আমি যদি এই জিনিসটা আমার বয়ফ্রেন্ডের সামনে বলি তাহলে সে আমাকে কি মনে করবে।
সো এই কি মনে করবো যদি এখন না বলে তাহলে সেটাই হয়ে যাবে তার জন্য মহাকাল। There is absolutely no doubt about that. You can be rest assured যে আজ না হোক কাল এটা বের হয়ে আসবে। So it is best to be transparent. Be as transparent as you can with yourself first, of course, and then with everybody around you, your close ones, your friends, family, everybody. And then I think eventually all your obstacles will start falling down, and যেই লাইনে থাকেন না কেন, then your passion and your drive to move forward, your dream, blah blah blah, everything will fit in place. But the first things first, we need to clear all these pollution that we have in our minds, in our society. কিছু তো একটা black layer of black clouds আমার কাছে মনে হয় যে জিনিসগুলো আমাদের খুবই দরকার পরিষ্কার করা, এবং এইটা করতে পারলেই automatically will be rising like a gas balloon. Thank you very much. Take care. God bless. You know the comment I'm getting, like at the backstage and on the front stage, and even now, right now, my friend Anika from the CRI, she also said the same thing. Hey, Habib Wahid যে এত ভালো বক্তা এটা তো আমি বুঝি নাই। তোমরা জন্য একটু জোরে হাততালি হবে। And I think what the one thing, এটা কনসার্ট না। আমি ভাইয়াকে এগুলি কিছু বলবো না। ভাইয়া যদি মুড ভালো থাকে, যদি এক লাইন আপনাদের দিকে তাকিয়ে আমি একটা কাজ করি, আমি তো সবসময় অ্যাকচুয়ালি কিবোর্ড বা কিছু একটা ইনস্ট্রুমেন্ট লাগে, যেটা বাজতেছে একটু বাজুক, এটার উপর দিয়ে আমি একটু গাই। ভালোবাসবো বাসবো রে বন্ধু তোমায় যতনে, একটু তালি দেন, ভিড়ন দেন, একলা গেলে তো হবে না। রাইট, আমার মনে ঘরে চাঁদের আলো চুইয়া চুইয়া পরে, বুঝে রাখবো রাখবো রে বন্ধু তোমায় যতনে, ভালোবাসবো বাসবো রে বন্ধু তোমায় যতনে। Thank you. Thank you so much. আমি জাস্ট একটা জিনিস বলতে চাই, সবাই এসে বলে যে আসলে সাকসেসফুল হতে হলে বা বড় হতে হলে কি করতে হবে, কিন্তু অনেকেই বোঝে না যে সাকসেসটা আমাদের ভিতরেই। ওই জায়গা যে আপনি বারবার এমফাসাইজ করেছেন যে উই হ্যাভ ইট ইনসাইড অফ আস, কিন্তু এই যে মানুষ কি বলবে এইসব চিন্তা, এই ধরনের এক্সটার্নাল জিনিস যেগুলো আমাদেরকে আটকে রাখে, these are the things that holds us back. মানুষ কি বলবে ব্যাপারটা কিন্তু শুধু যদি externally থাকতো, won't have been a problem. But if your own mom, if your own dad is telling you মানুষ কি বলবে, সেটাকে ফাইট করার ওই পাওয়ার কিন্তু আমাদের ভিতরে নাই। তো আমি জাস্ট বলতে চাই, মানুষ কি বলবে এটা যদি আপনি ভাবেন, তাহলে ওরা কি ভাববে? তো ওরা ভাবুক, ওরা বলুক, ইটস নান অফ ইউর বিজনেস। ওকে, হাবিব ওয়াহিদের জন্য জোরে একবার হাততালি। আমাদের এন থেকে ছোট্ট একটা টোকেন অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন।